பார்த்து கொண்டு உந்தன் கூந்தலில் மீன் பிடிப்பேன். வெண்ணிலவே உன்னை தூங்க வைக்க உந்தன் விரலுக்கு சொடுக்கெடுப்பேன். வருட வரும் பூங்காற்றையெல்லாம் கொஞ்சம் வடிகட்டி அனுப்பி வைப்பேன். என் காதலின் தேவையை காதுக்குள் ஓதி வைப்பேன். உன் காலடி எழுதிய கோலங்கள் புது கவிதைகள் என்றுரைப்பேன். என்னவளே அடி என்னவளே எந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம், அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டேன். உந்தன் கால் கொலசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் காலடி தேடி வந்தேன். காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டேன். எந்தன் கழுத்து வரை இன்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதுங்கி நின்றேன். Jai Vasvi, welcome sir. With due respect, shall we start this event, sir? Yes, we can start. Great opportunities come to all, but the secret of success in life is to be ready to grasp that when they arrive. With this quote, I would like to invoke the inaugural ceremony of Chaitanya 2021 by seeking the blessings of our preceding deity, Goddess Vasavamba. So, fasten your seat belts. Now the plane Chaitanya is going to take off. So, kindly mute your audios and we start the prayer followed by Tamil Thai Varthu. Shri Maheshwari Vasavi Nagarishwari Parameshwari Kamitardhamulichi Brovamu Kanyaka Parameshwari Shri Maheshwari Vasavi Nagarishwari Parameshwari Kamitardhamulichi Brovamu Kanyaka Parameshwari Devadevi Maheshwari Jagadishwari Bhuvaneshwari Kavave Mamuyalla Velala Kanyaka Parameshwari Balachandra Giritadarini Bhavya Sundara Rupini Vaishyavamsha Yashobhivardhini Kanyaka Parameshwari Shri Maheshwari Vasavi Nagarishwari Parameshwari Kamitardhamulichi Brovamu Kanyaka Parameshwari Kanyaka Parameshwari Kanyaka Parameshwari நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமெது எக்கணமும் மது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறனுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. We request all to take your seats. Welcome to those who believe in the powers of dreams and who would like to join us in the exploration of life. I would request our honorary correspondent, Shri Gugilam Ramesh sir, to render the welcome address. Please, sir. Today will never happen again.
dreaming big, stay positive, work hard, and enjoy the journey. With the blessing of our goddess Vasavamba, I take this opportunity to welcome you all to this grand celebration Chaitanya Intercollegiate 2021-22. I express my heartiest welcome to our respected chief guest, Mr. Parakkal Unnikrishnan, Indian Carnatic vocalist and playback singer, for accepting our invitation and taking part in this auspicious occasion. We really feel overwhelmed with your presence here. I would like to welcome all our management committee members and our adoring principal, Dr. T. Mohanasri, and our energetic vice principals, Dr. P.B. Vanitha and M.B. Napinai. I also welcome our ever-supporting teaching and non-teaching staff. I welcome all the participants from the various colleges for this mega intercollegiate event and wish you all the very best. Thank you so much, sir. That was an heartfelt welcome. I'm glad to share that our principal and our convener, Mrs. A. Durga Devi ma'am, and our Gautami ma'am have honored our respected chief guest, Mr. Parakkal Unnikrishnan sir, on 14th October 2021. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Now, I welcome our inspiring principal, Dr. T. Mohanasri ma'am, to introduce our beloved chief guest. Over to you, ma'am. Jai Vasavi, Asmat Gurubhyo Namaha. I welcome you all to this 20th year of Chaitanya Mega Intercollegiate Fest with the blessings of our goddess presiding deity Vasavamba and the support of our all management members and correspondents, sir. It is my honor and privilege to introduce Mr. Parakkal Unnikrishnan, one of the most versatile and accomplished musician of South India. His uniqueness is his ability to perform in Carnatic music, light music, fusion music, and film music. He was initiated into Carnatic music at the age of 12 by V.L. Sheshadri. He has collaborated with great names across the globe like the U. Srinivasan, Pandit Vishwamohan Bhatt, Chitraveena Ravikiran. He is Bachelor of Commerce in Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai, and received General Law and Postgraduate Diploma in Personal Management and Industrial Relations. He worked as an executive in Paris Confectionery Limited from 1987 to 1994, and his passion towards singing drove him to quit his job and become a professional singer. He has lent his voice to popular albums like Janaganamana by A.R. Rahman, Tiruvasagam by Maestro Ilayaraja, Soul of India, a special interpretation of the national anthem, which were released as a symbol of Indian poetic heritage. One of his popular songs, Unborn Children, turned by Maestro A.R. Rahman, has been used in recent Hollywood film $1 Million Arm. He holds the rare credit of being the first Carnatic musician to have performed at the Festival of India held at Spain, organized by the Indian Embassy. He has been one of the main panelists of the Indian Economic Forum in Wharton School of Management, Philadelphia. He has always packed his concerns with singing, with songs in different languages, namely Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and Hindi. He has been grooming several young aspiring classical musicians and also playback singers by judging and sharing his music knowledge and expertise and guiding them through popular reality shows. He is founder member of the Youth Association of Classical Music. He won the National Film Award for Best Male Playback Singer for his debut film songs Ennavale Adi Ennavale,
and Uirum Niye, composed by A.R. Rahman. He is the one of the permanent judges in the reality television shows Airtel Super Singer on Vijay TV and Idea Star Singer on Asianet. He has been awarded as Tamil Nadu Kalaimamani, Nadabhushanam, Isai Peroli, Yuvakala Bharati, Isai Punnagai, Isai Selvam, Sangeeta Kalasaradi, Sangeeta Chakravarti. Sir, we don't know how proud you would have felt on receiving these awards, but we are sure that these awards would have felt elated on being presented in your hands. Belonging to a family of philanthropists and Ayurvedic medicines, Unnikrishnan has taken initiatives in several social causes. He has done charity concerns for the benefits of tsunami victims, the flood affected, underprivileged children, and differently abled children. He has been supported over 50 visual challenged students through his trust, Mahamaya Charitable Trust, to help them pursue their education. He is also supporting the Tamil Nadu Sports Association to conduct cricket and volleyball tournaments for the visually challenged, which has motivated and groomed them to taste victory. He is also the director of Keshari Kutiram Private Limited, a family business dedicated to Ayurvedic for more than 115 years. It offers free medical advice to patients and has been doing human services in the field of Ayurvedic. We, the SKPC family, wish you all the very best for your future endeavors. Sir, we are eagerly waiting to witness your soothing live performance. சூரியனுக்கு விளக்கு டார்ச் லைட் தேவையில்லைன்ற மாதிரி உன்னிகிருஷ்ணன் சாருக்கு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் தேவையில்லை. ஆனாலும் இட்ஸ் சபா தர்மம், இட்ஸ் methodology of the program. So we introduce, sir, we are eagerly waiting. Thank you for accepting our invitation. Chaitanya Mega Intercollegiate Fest starts with your melody voice. Thank you, sir. Thank you. Ellarkum namaskaram. And my wishes to one minute. Thank you, ma'am. That was a sweet and beautiful introduction. Next, here we go with a presidal presentation of Chaitanya 2020. Dear participants and dignitaries, here we are going to present a video and kindly watch it. Warm greetings to everyone present here. We, the Chaitanya Committee of Sri Kanyaka Parameshwari Arts and Science College for Women, welcomes you all for this mega intercollegiate fest, Chaitanya 2021. We have been celebrating this Meha Fest since 2002 with the blessings of our preceding deity, Goddess Vasavamba. Our entire management members and ever-blooming pillars of our college, Honorary Correspondent Sir Shri Gugilan Ramesh, our Principal Ma'am, Dr. T. Mohanashri, and Vice Principals, Dr. P.B. Banita Ma'am and Dr. M.V. Napinai Ma'am, together celebrate this fest in a grand manner. Not even the pandemic situation can stop us to touch the sky. Last year, 2020, we celebrated our fest through online to showcase the talents of the students from various colleges. We believe that your greatest talent is so much more powerful than your biggest fear. Here, our door is always open to exhibit your talent in our stage. To reach that goal, all the departments of various disciplines are brought together under a common banner named Chaitanya. Here, we conduct co-curriculum and extracurriculum activities exclusively for women.
Every year, we have a theme from Go Green 2018 to 19, Visionary Women 2019 to 20, Vasudhaiga Kudumbam 2020 to 21. Now we follow Arogyam Mahabhagyam. As everyone knows, a healthy outside starts from inside. Our main motive is to make health as an investment in everyone's life. Indeed, every day is a good day. There is something to learn, care and celebrate. In that way, our college has been ranked 30th place at national level and second at the state level by the educational world for the year 2020 to 21. Not only curriculum, our students are great in extracurriculum activities. Here are some of the snaps of Navaratri celebrations and club activities. Talking about club activities, we have NSS, YRC, Karuna, Young Indians, Eco and Road Track. Sports doesn't build character, they reveal it. We the SKPC sports team proud to say that the team has won many prizes in district, state, national level competition with the guidance of our beloved staffs. In 2020, 621 students have been placed in top reputed companies. Here are those companies who gave opportunities to our students. At last, we would like to share that be healthy and make health as a first priority. Stay tuned with us virtually for more interesting things. Thank you. सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्। Good morning to one and all present here. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Your presence has made this event a magnificent success. Every morning is a fresh start and a chance to celebrate life. Enormous achievements require great sacrifice. No one succeeds without pulling up effort. Those who succeed attribute their success to tenacity. Respected Chief Guest Mr. Parakal Unnikrishnan Sir, Indian Carnatic vocalist and playback singer. Honorable Correspondent Sir Shri Gugilam Ramesh, Benign Management Committee members, Shri Kolla Venkata Chandrasekhar Sir, Shri Ura Anjaneyulu Sir, Shri C.A. Nalam Shrikant Sir, Dr. G. Vijay Kumar Sir, Shri Utukuru Sarath Kumar Sir, Shri Desu Lakshmi Narayana Sir, our ever admiring Principal Dr. T. Mohanashri Ma'am, our enthusiastic Vice Principals Dr. P.B. Vanitha Ma'am and Dr. M.V. Napine Ma'am, our ever supportive staffs and my dear charming students. It is with a deep sense of pride that I present unto you the report of Chaitanya 2021 to 2022. We are all aware that the primary goal of any education is to instill a sense of discipline in the young blossoming minds. To strengthen that mind, we, Sri Kanyaka Parameshwari Arts and Science College for Women, provide the fullest possible development to each learner to live morally, creatively, and productively. Thus, they can be molded into competent individuals who will occupy the highest levels in future and lead our country to greatness. Energy, enthusiasm, spirit, and cosmic intelligence symbolizes the word Chaitanya. In order to provide a platform for students to showcase their talents, we started to organize Chaitanya in 2002 and have continued to do so every year since then. Initially, for first 4 years, Chaitanya was organized as an inter-school fest for school students. From the academic year 2006 and 2007, our management members boosted Chaitanya as a mega intercollegiate fest, paving for the college students to utilize this opportunity and win laurels to their institution. Even this pandemic situation could not stop us from recognizing and awarding the deserving candidates. Online platform enabled us to achieve this goal last year, 2020, and help the students to rock the show with the same merriment.
In addition to all, every year we award an overall trophy for co-curricular and extracurricular to the institution that performance high above the others. I'm happy to share the previous year report, which was conducted through online platform. Overall, 60 colleges and 520 students registered, out of which 457 students participated in the inaugural ceremony. Out of 222 students who participated, 93 students were awarded with the merit certificates in various events. These certificates were provided to all the participants. SDNB Vaishnav College for Women, Chennai bagged the overall trophy for both co-curricular and extracurricular activities. The following co-curricular events will be conducted by the respective department associations. Vasavi Tamil Ilakkiya Mandram and Amuda Vasavi Ilakkiya Mandram Department of Tamil Shift 1 and 2 are organizing Pechu Poti and essay writing on Vallina Penne Vanakkam respectively. Vijana Telugu Bhasha Mandali Department of Telugu is organizing Arogyame Mahabhagyam skit and Antarjalam Yuvata Pratibhaku Sadakama Padakama respectively. Laha Hindi Association Department of Hindi is organizing singing folk song and dual event Baziga respectively. Satyan Sanskrit Association Department of Sanskrit is organizing sloka recital and skit. Blossom and Tulips English Association Department of English Shift 1 and 2 are organizing virtual PowerPoint presentation, Shakespeare plays and collage Indian cinema respectively. Asmita Association Department of Commerce General Shift 1 and 2 Corporate Secretaryship, Honors, Accounting and Finance, Bank Management and Business Administration are organizing collage Artificial Intelligence in Commerce, Product Launch, Business Plan, PowerPoint Presentation, Best Out of Waste, Case Challenge respectively. Eureka and Euphoria Association Department of Maths, Shift 1 and 2 organizing poster making and math mehendi respectively. Trigger, Captcha and Tech Geeks Association Department of Computer Science, Shift 1 and 2 computer applications are organizing PowerPoint presentation, collage and design a comic book respectively. Zenith Association Department of Home Science, Interior Design and Decor is organizing Funfolio and Plantopedia respectively. Manas Association Department of Psychology is organizing Art as a Therapy and Tableau respectively. Samishti Association Department of Sociology and Criminology and Police Administration are organizing Photography and Doodle Art. Quiz Club is organizing General Quiz. The following intercollegiate cultural is organized by Kalalia Fine Arts Association: bouquet making, ari work in blouse, bridal makeup, dual singing, trio and globes. Based on the points earned by the colleges, the overall trophy for the co-curricular and extracurricular activities will be announced soon. In order to create awareness among the students, we have motivated the participants to get vaccinated. I am confident that Chaitanya 2021 will achieve the goals for which it was devised, and that all of the participants will experience a sense of unity with Sri Kanyaka Parameshwari Arts and Science College for Women. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, ma'am. That's exactly what the Chaitanya committee does. Now it's time to extend a cheerful welcome to you, sir. Your presence indeed makes us very happy. Now, I would like to welcome our chief guest, Mr. Parakal Unnikrishnan, Carnatic vocalist and playback singer, to this online inaugural ceremony of Chaitanya 2021 Mega Intercollegiate Fest. Kindly address the gathering with your harmonious words, sir. Good morning to the correspondent Sri Ramesh. Namaskaram. Dr. Mohana Shri, the principal. Namaskaram. And convener Durga Devi. Namaskaram. And all the teachers, students, parents who are attending this beautiful event. Thank you so much for inviting me for this intercollegiate, mega intercollegiate fest, Chaitanya 21. Really very happy and honored to be here today. And it's very nice to know that Kanyaka Parameshwari College is doing human service for not only education, overall development. They're also putting a lot of emphasis on health, care,
and trying to educate everybody regarding the importance of leading a healthy life, which is so relevant in a time like this. இப்போ நம்மலாம் இந்த கோவிட் சமயத்துல ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான சிச்சுவேஷன், எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு அன்சர்டனிட்டி, என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியாம ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும். அதெல்லாம் டெஃபினெட்லி ஹோப்ஃபுல்லி we will pass all that. Let us hope for the best. But இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சருக்கு இவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க கொடுக்கறது ரொம்ப ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம். அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்காலேஜியேட் ஃபெஸ்ட் நீங்க இந்த ஒரு பேண்டமிக் நடுவுலயும் நீங்க எடுத்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்றது, இட்ஸ் ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக். பிகாஸ் I think art is the one that brings people together, especially music. Music is one of the greatest gifts that we have, that God has given us. It gives a lot of peace. நம்ம ஒரு பாட்டு நல்ல ஒரு பாடல் கேட்கும்போது, ஒரு பக்தி பாடல் கேட்கும்போது, இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு சினிமா பாட்டு கேட்கும்போது ஏதோ ஒரு சந்தோஷம். ஒருத்தருக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா? அது ஒரு பாடல் கேட்கும்போது அதுக்கு அதுல இருக்கிற லிரிக்ஸ், அதுல இருக்கிற அந்த டியூன் எல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பீப்புள் கெட். ஸோ மியூசிக் இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நீங்க கண்டக்ட் பண்றீங்க த்ரூ திஸ் இன்டர்காலேஜியேட் ஃபெஸ்ட். இட் இஸ் an exchange of ideas, expressions. ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடவுள் ஒரு டேலண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த மாதிரி இன்டர்காலேஜியேட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருந்தாதான் அந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம பண்ண முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் an opportunity to present their talent. அண்ட் எனக்கெல்லாம் அப்படிதான். நான் இன்னைக்கு ஒரு மியூசிஷியனா இருக்கேன்னா, நான் அந்த காலேஜ்ல நிறைய இன்டர்காலேஜியேட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த ஸ்டேஜ் ஏறுறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம். முதல்ல நம்ம ஸ்டேஜ் ஏறும்போது we are always nervous. there'll be அதனாலே நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்கு, ஆடியன்ஸ் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு யாரும் ஸ்டேஜ் ஏற மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப we have to தனியா வச்சுட்டு நம்ம தைரியமா we should face the world. We have to face the audience. We have to that is very very important. அப்போதான் அந்த இப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஏறி பேசணும்னா அந்த முதல்ல கொஞ்சம் அது ஒரு தயக்கம் இருக்கு. அப்புறம் பண்ண அது சரியா போயிடும். ஸோ அதே மாதிரிதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மியூசிக், எனி திங் தட் வி வாண்ட் டு டூ, we get that confidence. எல்லாமே நம்ம லைஃப்ல எல்லாமே கான்ஃபிடன்ஸ் தான். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டப் பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த வருஷம் ரொம்ப அழகா நீங்க கன்னிகா பரமேஸ்வரி காலேஜ் இஸ் செலிப்ரேட்டிங் Chaitanya 21. Actually இந்த சமயத்துல I should also mention about my great grandfather Dr. K.N. Kesari, who was a philanthropist. Avardhan, he started the Kesari institutions, Kesari High School, both English and Telugu medium institutions, Kesari High School. He was an Ayurvedic physician. So avaroda philosophy eppadina Vidya and Vaidya. So he was an Ayurvedic physician. So he started the Kesari Kutiram Private Limited, which that is we manufacture Ayurvedic medicine. So that is one side. And then he also started the Kesari Educational Institutions, so Kesari Educational Trust. So it is nice to be a part of an organization like Kanyaka Parameshwari College, which is doing a lot of work for education. And education is so important. இப்போ இருக்கிற ஒரு
காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டுல வந்து we have to give the opportunity to people to learn. So I think அது ரொம்ப அழகா நீங்க பண்ணிட்டு வரீங்க. My best wishes to the Kanika Parameshwari Arts and Science College for all their future endeavors. I think நம்ம கன்வீனர் சொன்ன மாதிரி லைஃப் வந்து ஒவ்வொரு நாள் we have to enjoy life. அது life is worth celebrating every day. And நம்ம அதை வந்து மேக்ஸிமம் என்ஜாய் பண்ணணும். அதுதான். ஏன்னா இப்ப இருக்கிற நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன் நாளைக்கு என்ன நடக்க போறதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ let us make the best of today. And நம்ம let us live life with a broader perspective. Always try to be positive. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவா இருக்கோமா, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து ஹாப்பியா இருக்கோமா, அது வந்து we are able to spread that joy and happiness and to others also. That is more important. இப்போ லைஃப்ல வந்து there will be problems. எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். பட் அதெல்லாம் மீறி நம்ம வந்து அதை ஒரு சேலஞ்சா எடுத்துட்டு we have to move forward, be positive. So let us celebrate every moment of life. அது மட்டும் இல்ல, it is also important to care for others. நம்ம மட்டும் செல்ஃபிஷா இருக்கக்கூடாது, நம்மளுக்கு மட்டும் எல்லாம் கிடைக்கணும், நம்ம மட்டும் எல்லாம் பண்ணணும்னு இருக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு கடவுள் கொடுத்தது வந்து நம்ம we share, whether it is money or whether it is knowledge or whether it is happiness. Try to share with other people and make others happy. And that is what true celebration is actually. So let us sacrifice the selfishness and share the wealth and happiness to all around us. நம்மளோட மனசு தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். our mind has to be, once our mind is strong, நம்ம வந்து நம்ம மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தோம்னா anything in this world is possible. Live a life with vision. ஒரு விஷன் எப்பவுமே இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ லெட் தட் philosophy of life be an example. உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கும் அந்த let each and every one of you lead a life of joy, happiness and purpose. நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம்னா நம்ம ஏதாவது சாதிச்சுட்டு போகணும். அது கடவுள் ஒருத்தருக்கும் அப்படிதான் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காரு. ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது சாதிச்சு நல்ல காரியங்கள் செய்து let us all enjoy life and make it very very special. ஸோ எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பெஸ்ட் விஷஸ், வாழ்த்துக்கள். நல்லா பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. எதை பண்ணாலும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. டோன்ட் see that as competition or எனக்கு ப்ரைஸ் வரணும், ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைக்கணும், செகண்ட் ப்ரைஸ் இல்லாத இந்த ப்ரைஸை பத்தி கவலைப்படாது. டூ யுவர் பெஸ்ட். யூ கிவ் யுவர் பெஸ்ட், you will come out as a winner. So once again, thank you very much. I'll just hum a few lines of a few songs. I mean, I'm sure you're all expecting that. காற்றே என் வாசல் வந்தாய், மெதுவாக கதவு திறந்தாய், காற்றே உன் பேரை கேட்டேன், காதல் என்றாய். நேற்று நீ எங்கே இருந்தாய், காற்றே நீ சொல்வாய் என்றேன், சுவாசத்தில் விழுந்ததாக சொல்லி சென்றாய். துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய்மொழி பேசு, நிலமுள்ள வரையில், நிலமுள்ள வரையில் நெஞ்சில் வீசு. நெடும் துள்ளி வரும் காற்றே, துள்ளி வரும் காற்றே, தாய்மொழி பேசு. காற்றே என் வாசல் வந்தாய், மெதுவாக கதவு திறந்தாய், காற்றே உன் பேரை கேட்டேன், காதல் என்றாய். நறுமுகையே நறுமுகையே, நீ ஒரு நாழிகை நில்லாய், செங்கனி பூரிய வாய் திறந்து நீ ஒரு திருமொழி சொல்லாய்,
அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா. அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா. தென்மேற்கு பருவக்காற்று தேனி பக்கம் வீசும்போது சாரல் இன்பச்சாரல் தென்மாங்கு பாடிக்கொண்டு சிலி சிலிவென்று சிந்துதம்மா தூரல் முட்டு தூரல். வெங்காட்டு பொத்த கள்ளி சட்டென்று மொட்டு வீடு செங்காட்டு சில்லி செடி சில்லென்று பூவெடுக்க தென்மேற்கு பருவக்காற்று தேனி பக்கம் வீசும்போது சாரல் இன்பச்சாரல் தென்மாங்கு பாடிக்கொண்டு சிலு சிலுவென்று சிந்துதம்மா தூரல் முத்து தூரல். ஓகே, தேங்க்யூ சார். நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு சூப்பர் சிங்கர்ல சொன்ன மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டே பாடுறீங்க. உங்களை பார்க்கணும்ட்டு எங்க நான் டீச்சிங் எல்லாம் வந்து இந்த கேமரால பார்த்துட்டு போறாங்க. ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் எஸ்கேபிசி ஃபேமிலி. வி யூஸ் டு கால் அவர் காலேஜ் ஃபேமிலி. நீங்க எப்போ இந்த ஆஃப்லைன்ல நாங்க எல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்னு ஒரு எஸ்ஓபி கவர்மெண்ட்ல இருந்து வருமோ அப்போ நீங்க வந்து ஒரு வாட்டி காலேஜுக்கு விசிட் பண்ணி எல்லாரையும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த தென்றல் காற்று மாதிரி வந்துட்டு போகணும்னு ஒரு வேண்டுகோள். கண்டிப்பா கண்டிப்பா வரேன். Thank you so much sir. Thank you. All the best to எல்லாருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் சார். ஒரு இன்னும் ஒரு 10 minutes ப்ரோக்ராம் இருக்கு சார். 10 minutes. சரி, நான் இருக்கேன். ஒரு 5-10 minutes இருக்கேன். இருந்துட்டு அப்படியே நான் கிளம்புறேன். So thank you Ramesh Garu. Thank you very much. Nice to see you all, and thank you Mohana for the invitation. Thank you very much. Aparna is here, Student Council Secretary, Sir Aparna and Dhanushya, Shift 1, 2 and Secretary. Okay. Nakshatra Student Council, we have our council. Okay. The students is taking care of entire events guided by our faculty members. Okay. So happy, sir. Please bless them. This is their first event after. Oh, yeah, okay. Very good. All the best, ma. All the best to both of you. Thank you, sir. Thank you, sir, for enlightening us with your soulful voice. As we, the students of SKPC, we really feel happy to have you here, sir. And thank you for accepting our invite. It's a pleasure to have you here with us. Once again, we thank you, sir. Always have an attitude of gratitude. I welcome Ms. Nirmala Fausta, ma'am, Secretary of Chaitanya Committee, to propose vote of thanks. Please, ma'am. Imagine with your mind, believe with all your heart, achieve with all your might. Who you are tomorrow begins with what you do today. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. I would like to begin by placing my heartfelt thanks to our Almighty Goddess Vasubamba for making this occasion a grand success. On behalf of the entire institute, I thank our chief guest, Mr. Parakal Unnikrishnan sir, an Indian Carnatic vocalist and a playback singer who has always held music close to his heart and shared his music knowledge to all new talented youngsters. Third, despite your busy schedule, you have found time to grace this occasion and shared your valuable experience with us, which I'm sure will benefit all the participants. Sir, we have heard and enjoyed your songs for years. Nowadays, you have also started to cherish us visually through your dance in Vijay Super Singer. Sir, I should definitely say this. Ungal paadaludan, ungal aadalum vera level. I also express my heartfelt thanks to our honorary correspondent, sir, Shri Gugilam Ramesh, and our Jinail Management Committee members who have always supported us in all our endeavors. A ship always needs an anchor to have a safe landing.
And in the same way, we have always had the guidance and encouragement from our adoring and ever supportive principal, Dr. T. Mohaneshri ma'am, and our enthusiastic vice principals, Dr. P.B. Vanitha ma'am and Dr. M.V. Napinai ma'am. A special thanks to Ilango sir and Miss S. Gautami ma'am. I extend my heartfelt thanks to all the teaching faculties for their valuable contribution. My sincere thanks to our administrative staff, lab technicians, media, photographers for always supporting us. A special thanks to our Nakshatra Student Council members, Aparna, Maunisha, Dhanushya, and Veena. I thank all the principals, head of various departments and staffs for motivating their students to participate in this mega intercollegiate event. My thanks also goes to our loving participants for their tireless effort. A dream becomes a goal when action is taken towards its achievement. Finally, I leave you with this inspiring quotes by John F. Kennedy. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Once again, I thank you all. Have a great day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. On behalf of the Chaitanya Committee and the SKPC family, we thank all the dignitaries, teaching fraternities, and all the students who have been here. And it's a sincere thank to all the principals and students of various institutions who have come here to explore the talents and rock this world. Have a great beginning. Thank you. I request everyone to turn on your videos for a virtual photo session. Go worker online. Irkar sir. Okay. Join panna. Thank you all. I request all our dignitaries, staffs, and students to raise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है. Thank you all the judges and thank you all the students, all the best students. Unnikrishnan sir, in the version theme Arogyam Mahabhagyam, as you said, Vidya Vaidyam, both. We are concentrating both on our hands. We are going to invite your Amma. உங்க அம்மாவையும் கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். Very soon we are going to invite your mother for general care. இவங்க எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும்ன்றதுக்காக. Thank you sir. கண்டிப்பா வரேன். Thank you so much sir. Thank you so much. So many HODs and judges are there. Rakesh Bhavani Garu and people are there. On behalf of SKPC, thank you all the judges accepting our invitation, and many are there. I'm unable to read all the names. Anyhow, Ilango sir, thank you so much once again, Gautami. And Chaitanya committee, you rock the show. It's good. Thank you. Thank you, ma'am. And we request all the participants to join your respective event links. Once again, a heartfelt thank to all the judges, dignitaries, students, and participants who joined and make this event a success. Thank you.